Hari Jaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnu Bhadavada Mangalaraja Acharya Asata Sisi Vedesi. Bhaktivedanta Samashara Prabhupada Ki Jai. Amacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sagho Śrī Caitanya Prabhu Nityananda Sira Gadadhar. Shri Gaur, Bhakti Vrindi Jai, Shri Radha Krishna, Gopa Gopidath, Sham Kunda Radha Kudda Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadvip Dham Ki Jai, Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrindi Ki Jai, Samavetta Bhakta Vrindi Ki Jai, Go Premanandi. All glory say some devotees, all glory say some devotees, all glory say some devotees. All glory to Sri Guru and Sri Guru, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Vristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shuddhavari Pasachadesha Tarade Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, verse 11. Puruṣeśvarayor atra vailakṣaṇyam anavapi tad-anya-kalpanāpārthā jñānaṁ ca prakṛter guṇaḥ. Puruṣa, between the enjoyer, īśvarayoḥ, and Supreme Controller. Atra, herein, na, there is no. Vailakṣaṇyam, dissimilarity. Anu, minute. Api, even. Tat, of them. Anya, as being completely different.
kalpanā, imagined idea, apārthā, useless, jñānaṁ, knowledge, cha, and prakṛteḥ, of material nature, guṇaḥ, a quality. Translation: according to knowledge in the material mode of goodness, there is no qualitative difference between the living entity and the supreme controller. The imagination of qualitative difference between them is useless speculation. Purport: according to certain philosophers, there are 25 elements among which a single category is stipulated for both the individual living entity and the Supreme Lord. Such impersonal knowledge is declared by the Lord to be material, jñānaṁ cha prakṛter guṇaḥ. Such knowledge can, however, be accepted to establish the qualitative identity of the Supreme Lord and the living entities who expand from him. Materialistic persons sometimes believe that there is a supreme spirit in heaven, but also think that human beings are identical with their material bodies and thus qualitatively and perpetually separated from the Supreme Lord. Knowledge of the Lord's qualitative oneness with the living entity, as described in this verse, refutes the materialistic concept of life and partially establishes the absolute truth. Śrī Caitanya Mahāprabhu described the actual situation as acintya-bhedābheda-tattva. The supreme control and the controlled living entities are simultaneously one and different. In the material mode of goodness, the oneness is perceived. As one proceeds further to the stage of viśuddha-sattva, or purified spiritual goodness, one finds spiritual variety within the qualitative oneness, completing one's knowledge of the absolute truth. The words, the vailakṣaṇyam anvapi, boldly affirms that the individual living entity is indisputably part and parcel of the Supreme Lord and qualitatively one with him. Any philosophical attempt to separate the living entity from the Supreme Lord and deny his eternal servitor to the Lord is thus refuted. Speculation arriving at the conclusion that the living entity has independent existence separate from the Lord is described here as apārthā, useless. Nevertheless, the theory of 25 elements is acceptable to the Lord as a preliminary phase in the evolution of spiritual knowledge. Translation: according to knowledge in the material mode of goodness, there is no qualitative difference between the living entity and the Supreme Controller. The imagination of qualitative difference between them is useless speculation. So, in terms of quality, then there is no difference between the Lord and the jiva because they are both non-material. பகவானையும் ஜீவாத்மாவையும் கருத்தில் கொண்டு அவர்களின் குணாதிசயங்களை பொறுத்து நாம் பார்க்கும்போது இருவருக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை, பௌதிகமானவர்கள் அல்ல. So since they're both spiritual, in that sense, they are the same. ஆன்மீகமான நிலை பெற்றிருப்பதால் அவர்கள் இருவரும் ஒன்று போலவே. And they are both very different from matter. அவர்கள் இருவரும் பௌதிகத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவர்கள். So therefore it's not incorrect to say that in that sense the jiva and the Supreme Lord are the same. ஆகையால் இந்த கருத்தினோடு நாம் ஜீவாத்மாவும் பகவானும் ஒன்று போலவே என்று கூறுவதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. So such statements are made in order to emphasize the fact that the jiva and the Lord are completely different from matter. இப்படிப்பட்ட வாக்கியங்களை தருவதற்கான காரணங்கள் என்னவென்றால் பகவானும் ஜீவாத்மாவும் இந்த பௌதிகத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவர்கள், வேறானவர்கள் என்ற ஒரு விஷயத்தை நமக்கு அதன் புரிதலை ஏற்படுத்துவதற்காக. And they are both spiritual. அவர்கள் இருவரும் ஆன்மீகமானவர்கள். But we should also not think that they are absolutely identical. ஆனால் நாம் ஒரு தவறை செய்யக்கூடாது. அவர்கள் இருவரும் முற்றிலுமாக ஒன்று போலவே என்ற ஒரு எண்ணத்தை நாம் கொள்ளக்கூடாது. So to distinguish them from matter, yes, they are both similar.
பௌதிகத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி பார்ப்பதற்காக அவர்கள் இருவரும் ஒன்று போலவே என்று நாம் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளலாம். But at the same time, they are different from each other. அதே சமயத்தில் அவர்கள் இருவரும் வேறுபட்டவர்களாவர். Just like we can distinguish non-living things from living things. எவ்வாறு நாம் உயிரற்ற ஒரு ஜட பொருளை ஒரு உயிருள்ள ஒரு ஜீவனோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்றோமோ அது போல. So non-living things are the material elements, etc., all these 24 elements of prakrti. உயிரற்ற ஜட பொருட்கள், அதாவது இந்த பௌதிக மூலங்கள், இந்த பிரகிருதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த 24 மூலங்கள் அடிப்படையில் உள்ளது. So to distinguish that, then we say there are living entities who are different from prakrti. இவற்றில் இருந்து, இந்த பிரகிருதியில் இருந்து ஜீவாத்மாவை வேறுபடுத்தி பார்ப்பதற்காக நாம் அந்த கருத்தை கூறுகிறோம். So they all have similarity to each other because they all share this quality of consciousness, whereas matter does not. இவர்கள் இருவரும் அந்த உணர்வை பெற்றுள்ளனர், ஆனால் இந்த பௌதிகத்திற்கு அந்த உணர்வு என்பது இல்லை. At the same time, we should not think that therefore all jivas are one, or that all jivas in the Supreme Lord are one. Hey Krishna, sorry Maharaj, it was not audible. My apologies Maharaj. We should not think that all the jivas are one entity and that the jivas in the Supreme Lord are one entity. Hey Krishna, it was not audible. Hare Krishna. Can you hear now? We can hear. We can hear Guru Prabhu clearly. We can hear Maharaj voice clearly. Yeah. So, yes, Maharaj. Sorry. Yeah. So we shouldn't think that all jivas are one, or that the jivas in the Supreme Lord are one, simply because they're all different and they're all spiritual. ஆகையால் நாம் அதே சமயத்தில் பகவானும் ஜீவாத்மாவும் முற்றிலும் ஒன்றே என்ற ஒரு கருத்தையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அவர்கள் ஆன்மீகமானவர்கள் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு அவர்கள் இருவரும் ஒன்றே என்ற நாம் ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. Therefore, we have to be very careful when we see different statements in the scripture. ஆகையால் சாஸ்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு இந்த வாக்கியங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டு நாம் தவறான ஒரு புரிதலுக்கு வரக்கூடாது. மிகவும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். And we should not isolate certain statements and take them as absolute truth unless we see all the other statements in the scripture. ஆகையால் நான் ஒரு சில வாக்கியங்களை மற்றும் பிரித்து வைத்துவிட்டு தனியாக வைத்துவிட்டு ஒரு சில வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு நம்மளுடைய வசதிக்கேற்ப அதை செய்யக்கூடாது. So in order to emphasize that the spirit is completely different from matter and get people to realize that, therefore they simply talk in very general terms about atma. ஆகையால் இந்த பௌதிகத்திலிருந்து ஆத்மாவை முற்றிலும் வேறுபடுத்தி ஆன்மீகமான ஒரு விஷயமாக காண்பிப்பதற்காக இவற்றை அனைத்தையும் பிரித்து கூறப்படுகிறது. So this is what the Upanishads do. இதைத்தான் உபனிஷதங்கள் செய்கின்றன. So when we read the Upanishads, then we may think because of that, therefore there's only one atma. நாம் உபனிஷதங்களை வாசிக்கும் பொழுது நாம் ஆத்மா என்று ஒன்று மட்டுமே உள்ளது என்ற ஒரு கருத்திற்கு வரலாம். So that is true in one sense, because yes, everything is in the Lord. ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் இது உண்மைதான், ஏனென்றால் அனைத்தும் பகவானிடத்திலே உள்ளது. Still, we must accept that there is spiritual difference as well. எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த ஆன்மீக அந்த வித்தியாசத்தையும் நாம் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And thus we accept jivas are different from the Lord. அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளும் போது நாம் ஜீவாத்மா பகவானிடமிருந்து வேறுபட்டவர் என்ற ஒரு நிலைப்பாடும் ஏற்படுகின்றது. And jivas are different from other jivas. ஒரு ஜீவாத்மா மற்றொரு ஜீவாத்மாவிடத்திலிருந்தும் வேறானவர் என்ற ஒரு கருத்தும் ஏற்படுகிறது. So if we read in the Upanishads and in other scriptures, then we can understand that. நாம் உபநிடதங்களையும் மற்ற சாஸ்திரங்களையும் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு இதற்கான புரிதல் ஏற்படும். So at a certain stage of spiritual development, it is acceptable to just distinguish matter from spirit and not distinguish differences within spirit. ஆன்மீகத்திற்குள் உள்ள அந்த வகைப்பாடுகளை பார்க்காமல், ஆனால் பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீக விஷயத்தை வேறுபடுத்தி பார்ப்பதற்காக இப்படிப்பட்ட அந்த வித்தியாசங்களை நாம் கருதுகின்றோம்.
So this is what happens when you get into sattva gun. இதுதான் சாத்விக குணத்தில் நாம் நிலை பெற்றிருக்கும் பொழுது ஏற்படுகின்றது. So the nature of sattva gun is to begin to inquire and understand that we're not the body. சாத்விக குணத்தின் தன்மையானது நாம் முதலில் நாம் சரீரம் அல்ல ஜீவாத்மா என்ற அந்த ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு நிலைப்பாடாகும். So this is very favorable for jnana. இது ஞானத்திற்கு மிகவும் சாதகமான ஒரு நிலையாகும். And the process of jnana yoga itself arises from sattva gun. ஞான யோகம் என்ற அந்த ஒரு மார்க்கமே சாத்விக குணத்திலிருந்து தான் துவங்குகிறது. So by logical analysis, a person in sattva gun begins to come to the conclusion that we are not the body, we are different from the body. நியாயத்தின் அடிப்படையில் அதை ஆராய்ந்து பார்த்து ஒருவர் தான் இந்த சரீரம் அல்ல ஒரு ஜீவாத்மா என்ற ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்திக் கொள்ள இயலும். Therefore, people who come to sattva gun, naturally, they will be interested in these Upanishad statements that talk about you're not the body, you are atma. ஆகையால் தான் சாத்விக குணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் மக்கள் உபநிடதங்களில் உள்ள இந்த வாக்கியங்கள் நாம் சரீரம் அல்ல ஜீவாத்மா என்பது போன்ற வாக்கியங்களில் மிகவும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர். We should understand, however, that because this knowledge arises only from sattva gun, which is a material guna, it can never be complete. ஆனால் நான் ஒரு விஷயத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த சாத்விக குணத்தில் ஏற்படும் இந்த ஞானமானது இந்த சாத்விக குணமானது ஒரு பௌதிக குணமாகும். ஆகையால் அதிலிருந்து நாம் பெறும் ஞானமானது முழுமையானதாக இருக்காது. And that is why we often say that bhakti does not belong to the gunas and it does not arise from the gunas. ஆகையால் தான் நாம் எப்பொழுதுமே கூறுவது என்னவென்றால் பக்தி என்பது குணங்களிலிருந்து பௌதிக குணங்களிலிருந்தும் வெளிப்படுவதில்லை, அது பௌதிக குணங்களை சார்ந்தும் இருப்பதில்லை. And thus it gives a completely spiritual result. ஆகையால் தான் இது முற்றிலுமான ஒரு தெய்வீகமான ஒரு ஆன்மீகமான ஒரு பலனை தருகின்றது. So the result of sattva good is jnana and then you get liberation. சாத்விக குணத்தினால் அடையப்பெறுவது என்னவென்றால் ஞானமும் முக்தியும் ஆகும். How is it possible that a sattva gun process, jnana, can give you liberation, which is beyond the gunas? முக்தி என்பது முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமாகும். எவ்வாறு முக்குணங்களுக்கு உட்பட்ட அந்த சாத்விக குணம் நமக்கு அந்த முக்தியை ஏற்படுத்துகின்றது? So it is not possible. ஆகையால் இதற்கு சாத்தியம் அல்ல. Just as by karma yoga you cannot go beyond the gunas. எவ்வாறு கர்மயோகத்தின் மூலமாக நாம் முக்குணங்களை கடந்து செய்ய இயலாதோ அது போலவே. So then how does one get liberation from jnana yoga? பிறகு எவ்வாறு ஒரு ஞான யோக நிலையிலிருந்து மேலும் கடந்து முக்தியை அடைவது? So the answer is you cannot. இதற்கான பதில் இது சாத்தியமே அல்ல. So how do you get liberation then? பிறகு எவ்வாறு நாம் முக்தியை அடைவது? So our acharyas answer, only by Supreme Lord's mercy can you get liberation, even impersonal liberation. ஆகையால் தான் நமது ஆச்சாரியர்கள் கூறுவதாவது இந்த அருவ நிலையில் உள்ள அந்த முக்தியும் கூட பகவானுடைய அகால கருணையினால் மட்டுமே அடைய இயலும் என்று அறிவுரை. We should not think that the jnani or the yogi by their personal endeavor alone can get liberation. ஆகையால் ஞானிகளும் யோகிகளும் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட முயற்சியால் இந்த முக்தியை அடைகின்றனர் என்ற ஒரு புரிதலுக்கு நாம் வரக்கூடாது. How do they get the mercy of the Lord? அவர்களுக்கு எவ்வாறு பகவானின் கருணை கிடைக்கின்றது? They must please the Lord somehow. எவ்வாறாவது அவர் பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். And definitely they should not offend the Lord. அதே சமயத்தில் நிச்சயமாக பகவானிடம் அபராதம் இழைக்க கூடாது. So the jnani who really wants liberation, then he will also agree to worship the Lord and not offend him. ஆகையால் தான் ஒரு ஞானியானவர் நிச்சயமாக பகவானை வழிபடுதல் அதே சமயத்தில் அவரிடம் எந்த விதமான அபராதத்தையும் இழைக்காமல் இருப்பது என்பதை முற்றிலுமாக கடைபிடிக்கிறார். But his goal is liberation. ஆனால் அவருடைய இலக்கோ முக்தியானது. So if the jnani worships the Lord with devotion, etc., and doesn't offend him, and he wants bhakti, then of course the Lord will give bhakti. அதே சமயத்தில் அந்த ஞானி நம்பிக்கையுடன் அந்த பகவானை வழிபட்டு
அவரிடம் எந்த விதமான அபராதமும் இழைக்காமல் அதை செய்வாரே ஆயின், பகவானிடம் மன்றாடுவாரே ஆயின், அவருக்கு பக்தியும் கிடைக்கும். But if he wants liberation, the Lord will give him that liberation. ஒருவேளை அவர் முக்தியை வேண்டினால் அவருக்கு முக்தியும் கிடைக்கும். So therefore the jnani can do jnana yoga, but he should also do a little bhakti. ஆகையால் ஒரு ஞானியானவர் ஞான யோகத்தை கடைபிடிப்பது மட்டுமல்லாமல் சிறிதளவு பக்தியையும் கடைபிடித்தாக வேண்டும். And in order to get liberation, he will have to give up jnana, which is in sattva guna. ஆகையால் அவர் முக்தியை அடைய வேண்டுமானால் சாத்விக குணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்திலிருந்தும் விடுபட வேண்டும். He does not give up the bhakti. ஆனால் பக்தியை அவர் விடுதல் சாத்தியமல்ல. So that bhakti will give him the liberation. அந்த பக்தியானது அவருக்கு உரிய அந்த முக்தியை தரவல்லது. So those jnanis who offend the Lord, then they cannot get liberation. They fall from their position. எந்த ஞானி பகவானிடத்தில் அபராதத்தை இழைக்கின்றாரோ அவர் அவருடைய நிலையிலிருந்து வீழ்கிறார். So therefore we should understand that sattva good is not complete. ஆகையால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் சாத்விக குணமானது பரிபூர்ணமானது அல்ல. It can give us knowledge of Brahman or Atma. அது பிரம்மனை பற்றியோ அல்லது ஆத்மாவை பற்றியோ நமக்கான ஒரு ஞானத்தை தரவல்லது. But because it's in sattva guna, it cannot produce liberation. சாத்விக குணத்தில் அது இருப்பதால் அந்த நிலையிலிருந்து முக்தியை பெற இயலாது. So if one comes to sattva guna, and then by one's nature, the nature of sattva guna is to produce jnana. சாத்விக குணத்தில் ஒருவர் நிலை பெற்று இருக்கும்போது சாத்விக குணத்தின் தன்மையே ஞானத்தை தரவல்லதாகும். That is, naturally we will conclude that I am not the body, I am something spiritual. அந்த நிலையில் இயல்பாகவே ஒருவர் தான் இந்த சரீரம் அல்ல, ஒரு ஜீவாத்மா, ஒரு ஆன்மீகமான ஜீவாத்மா என்ற ஒரு புரிதலுக்கு வருகிறார். But that jnana and that sattva does not produce knowledge of Supreme Lord and difference from jiva. அதே சமயத்தில் அந்த சாத்விக குணத்தில் நிலை பெற்று இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானமானது முழுமையான ஜீவாத்மாவை பற்றிய ஞானத்தையும் பகவானை பற்றிய அந்த ஞானத்தையும் அது தரவல்லதல்ல. It just gives an idea that yes, I am different from the body, I am something spiritual. ஓரளவுக்கு நான் ஒரு ஆன்மீகமானவன், இந்த சரீரத்திலிருந்து வேறானவன் என்ற ஒரு புரிதலை மட்டும் அது ஏற்படுத்துகின்றது. So then they conclude, okay, I am Atma, I am not the body, I will separate my Atma from the material body. ஆகையால் அவர்கள் நான் இந்த சரீரம் அல்ல ஜீவாத்மா, நான் இந்த சரீரத்திலிருந்து என்னுடைய ஜீவாத்மாவை பிரித்து வைத்துக் கொள்கிறேன் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கு வருகின்றனர். And then what happens? Atma separate from body eternally, finished. அதற்கு பிறகு என்ன? ஆத்மா சரீரத்திலிருந்து விலகி நித்தியமாக இருப்பது அத்துடன் முடிந்து விட்டது. With none of the ignorance and the varieties of the material world. எந்த விதமான இந்த பௌதிக லோகத்தின் எந்த விதமான அந்த வெவ்வேறான விஷயங்களுடைய ஒரு கலப்பும் இல்லாமல் அது இருக்கின்றது. So therefore the realization one gets through jnana and sattva guna is not complete. ஆகையால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த சாத்விக குணத்தில் மூலமாக அடையப்பெறும் இந்த ஞானமும் இந்த உணர்தலும் முழுமையானது அல்ல. But it is certainly superior to not realizing or appreciating Atma at all. ஆனால் ஆத்மாவையோ இந்த ஆன்மீகத்தையோ புரிந்து கொள்ளாமல் அதை பாராட்டாமல் இருப்பதை விட இந்த சாத்விக குணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையானது உயர்ந்ததாகும். And therefore Krishna says sattva guna is better than rajaguna or tamaguna. ஆகையால் தான் பகவான் நமக்கு கூறுவதாவது சாத்விக குணம் ரஜகுணத்தை விடவும் தமோகுணத்தை விடவும் உயர்ந்தது என்று அறிவுரை கூறுகிறார். So therefore the knowledge that goes along with this is also superior to the other knowledge of karma or whatever. ஆகையால் தான் இதன் மூலமாக அடையப்பெறும் ஞானமும் கர்மத்தின் மூலமாக அடையப்படும் ஞானத்தை விட உயர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. So therefore jnana and that knowledge is acceptable, it's part of scripture. ஆகையால் தான் இந்த சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது போல இந்த ஞானமும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. But to say that's the final goal, then that is incorrect. ஆனால் அதுதான் இறுதியான இலக்கு என்று கூறுவது முற்றிலும் தவறானதாகும். Certainly it is superior to karma, but it is inferior to bhakti.
நிச்சயமாக அது கர்மத்தை விட உயர்ந்த ஒரு நிலையாகும், ஆனால் பக்தியை விட தாழ்ந்ததாகும். So therefore the Lord can accept it. Yes, it's part of Jnana scripture. Jnana is Upanishads. Upanishads are part of the Vedas. So yes, acceptable. But to come to that let's make that the final conclusion, then no, not correct. பகவானும் இதையே அறிவுறுத்துகிறார். உண்மைதான், அது சாஸ்திரங்களில் உள்ளது, உபநிடதங்கள் மூலமாக அறியப்படுகிறது, இவையெல்லாம் உண்மைதான். ஆனால் இது இறுதியான இலக்கு என்று ஏற்றுக்கொள்வது என்பது சரியானதல்ல. So therefore we have to understand these different statements of the Lord as this statement here, this verse. Yes, he accepts this, but it's not the absolute. ஆகையால் இங்கு எவ்வாறு அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதோ அதுபோல உண்மைதான், இவை அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், ஆனால் இது இறுதியானது, முற்றிலும் உயர்ந்தது என்று நாம் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது. Hare Krishna. Hare Krishna. You mentioned that Supreme Lord's mercy is very important, even to Jnani or even Bhaktas. The question is, how does Lord select whom to give mercy? பகவான் எவ்வாறு யாருக்கு இந்த கருணையை தருவது என்பதை பற்றி எவ்வாறு முடிவெடுக்கிறார்? Well, as I said, the Jnani will have to perform some bhakti. If he recognizes the Lord and does not offend him, then the Lord is merciful. நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளது போல நிச்சயமாக ஒரு ஞானியானவர் சிறிதளவு பக்தியை கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும். அதே சமயத்தில் அவர் அபராதங்களையும் இழைக்கக்கூடாது. இவ்வாறாக அவருக்கு சற்று பகவானின் கருணை கிடைக்கிறது. And if he performs jnana, but he offends the Lord, he won't get the mercy. ஞான யோகத்தை கடைபிடித்துக் கொண்டு அதே சமயத்தில் பகவானிடத்தில் அபராதத்தை இழைப்பாரானால் அவருக்கு பகவானின் கருணை கிடைக்காது. Generally we understand that sattva results in knowledge and liberation, but how to understand sattva towards devotional service? நாம் பொதுவாக அறிந்திருப்பது என்னவென்றால் சாத்விக குணமானது ஞானம் மற்றும் முக்தியை தரவல்லது என்பதாகும். எவ்வாறு அந்த சாத்விக குணமானது பக்தியை தருகிறது? So sattva is favorable for devotional service in that it creates some detachment from material enjoyment. நாம் எதனால் சாத்விக குணம் பக்திக்கு சாதகமான ஒரு விஷயம் என்று கூறுகிறோம் என்றால் அதன் காரணம் என்னவென்றால் இந்த நிலையானது நமக்கு இந்த பௌதிக விஷயத்திலிருந்து ஒரு பற்றற்ற தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. And it gives appreciation, we're not the body, we're the soul. அதே சமயத்தில் நாம் சரீரம் அல்ல ஜீவாத்மா என்ற ஒரு புரிதலையும் நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது. And so that is favorable for bhakti. இது பக்திக்கு மிகவும் சாதகமான ஒரு நிலையாகும். The unfavorable aspect is that if you then conclude that Atma is Jiva, Jiva is Brahman or God, that becomes unfavorable. ஆனால் ஒரு பாதகமான ஒரு சூழ்நிலை என்னவென்றால் ஆத்மா ஜீவாத்மா அதுதான் பிரம்மன் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுப்பது மிகவும் முற்றிலும் பாதகமானதாகும். So that the sattva good cannot create bhakti and jnana cannot create bhakti. சாத்விக குணமும் ஞானமும் பக்தியை ஏற்படுத்தாது. So we should not think that by analyzing matter and spirit and concluding about spirit that automatically then we'll conclude there is Supreme Lord. No, that won't happen. It may go the opposite. No, we don't accept the Supreme Lord. ஆகையால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் இவ்வாறாக வரிசைப்படுத்தி இவை அனைத்தையும் இந்த எண்ணிக்கையை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்ப்பதன் மூலமாக இந்த மூலங்கள் பகவான் என்று இருக்கிறார் என்ற அந்த ஒரு முடிவுக்கு வருவது என்பது அதுவே இறுதியான ஒரு இலக்கான அந்த பகவானை அடைய வல்லது என்ற ஒரு கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. On the other hand, one who is not in sattva, not doing jnana, he may be in rajagun or tamagun, and he doesn't really distinguish body from soul at all. If he gets mercy, then automatically then he'll believe in a Supreme Lord and a Jiva, and we should worship him eternally. So that's quite separate from the gunas. This is by the mercy of a devotee. அதே சமயத்தில் உதாரணமாக ஒருவர் ரஜகுணத்திலோ தமோகுணத்திலோ இருப்பாரேயாயின் அதே சமயத்தில் ஒரு பக்தரின் கருணையின் மூலமாக அவருக்கு இந்த நம்பிக்கையை அடைந்து பகவானிடத்தில் அவர் இந்த பக்தியை செலுத்துவாரேயாயின் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த விஷயத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறானதாகவும் குணத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாகவும் உயர்ந்த ஒரு நிலையில் அது கருதப்படுகிறது. So we can argue, well, if he's in sattva, it's a little more favorable because he can control his senses and not commit sinful activities, not interested in material nature. So in that sense, yes, could be favorable.
அதே சமயத்தில் நாம் ஒரு விவாதத்தை இங்கு வைக்கலாம். ஒருவேளை அவர் சாத்விக குணத்தில் நிலை பெற்றிருந்தால் அது இந்த பௌதிக தன்மை நிலையிலிருந்து சற்று பற்றற்ற நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இந்த பௌதிகத்திலிருந்து தன்னை வேறுபடுத்தி பார்ப்பதற்கும் அது சாதகமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும். But then the unfavorable element is he may not be attracted to the Lord, he may be attracted to Shankar's philosophy instead. ஆனால் ஒரு பாதகமான விஷயம் என்றால் அவர் பகவானிடத்தில் அந்த பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் சங்கரின் அந்த சித்தாந்தங்களில் ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள ஒரு நிலையும் ஏற்படும், சூழ்நிலையும் ஏற்படும். Plus we also say that simply by chanting the Lord's name once, then you can destroy your low birth, your low qualities, etc. and go beyond sattva good. அதே சமயத்தில் நமக்கு நம்முடைய சித்தாந்தங்கள் கூறுவதாவது ஒருவர் தாண்ட குலத்தில் இருந்தாலும் கூட ஒரே முறை பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பாரே ஆயின் அவருடைய அந்த தாண்ட குடிப்பிறப்பிலிருந்து அவருடைய நிலை தன்மையிலிருந்து முற்றிலும் உயர்ந்த ஒரு ஸ்தானத்தை அவர் அடைய இயலும். So therefore we cannot judge a devotee based upon which guna he started in. ஆகையால் நாம் ஒருபோதும் ஒரு பக்தரை அவர் எந்த ஒரு குணத்திலிருந்து அவர் இந்த பக்தியை ஆரம்பித்தார் என்று நாம் அதை ஆராய இயலாது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you have mentioned that bhaktas are on the higher platform than the jnanis. But when bhaktas are taking many births to get perfection, to get the mercy of the Lord, how the jnanis are getting, because they whatever they perform, they leave in that birth itself and they cannot carry forward to the next birth. How we can understand this, Maharaj? How they get the mercy of the Lord? நாம் பொதுவாக பார்ப்பது என்னவென்றால் பக்தர்களும் பற்பல பிறவிகள் எடுத்து இந்த உயர்ந்த நிலையை அடைவது, பகவானை அடைவது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். அவ்வாறு இருக்க ஞானிகளின் நிலை என்ன? பக்தர்களோ அவர்கள் ஏற்கனவே எவ்வளவு கடைபிடித்திருக்கிறார்களோ, பக்தியை கடைபிடித்திருக்கிறார்களோ அதிலிருந்து அடுத்த பிறவியில் துவங்குகிறார்கள் என்று பார்க்கின்றோம். ஆனால் மாறாக ஞானிகளுக்கு அவ்வாறு இல்லை. அதை இவ்வாறு நாம் புரிந்து கொள்வது. Whether one is a jnani, a yogi or a bhakta, if he does bhakti, then he can get to bhakti in his next life. If he's a yogi, as described in the 6th chapter, he can become a yogi in his next lifetime or be born in a pious family and then take up yoga again. So similarly saying, a jnani also could do the same thing. He become a jnani in his next lifetime, and over many lifetimes gradually he progresses. ஒரு பக்தியோ ஞானியோ பக்தனோ ஞானியோ யோகியோ யாராயினும் அவர் சிறிதளவு பக்தியை கடைபிடித்திருந்தாலும் கூட அந்த பக்தியானது அடுத்த பிறவியில் அவர் அந்த பக்தியை தொடர்ந்து செய்வதற்கான ஒரு வழியை வகுக்கிறது. அதில் எந்த விதமான ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. அவர் முன்பு செய்தது போல ஒரு நிலையிலிருந்து அவர் தொடங்கி அந்த பக்தியை மேலும் தொடருகிறார். At the same time, whatever activities he's done in the gunas will give results which are destructible. அதே சமயத்தில் முக்குணங்களுக்கு உட்பட்ட அவர் செய்த காரியங்கள் விளைவுகள் நிச்சயமாக அது ஒரு அழிவை தரவல்லதும் ஆகும். So therefore he is never guaranteed permanently to be in sattva guna simply because he was in sattva guna in his past life. They may do some sinful activity, then he has to go down to rajaguna or tamaguna or whatever. இதில் ஒரு பிரச்சனை என்ன என்றால் முந்தைய ஜென்ம பிறவியில் அவர் சாத்விக குணத்தில் நிலை பெற்று இந்த சேவைகளை செய்தார் என்கிற காரணத்தின் அடிப்படையில் அவர் அடுத்த பிறவிலும் அதே ஒரு நிலையில் இருப்பார் என்று நாம் கூற இயலாது. பூர்வ ஜென்மத்தின் இந்த கர்மத்தின் விளைவாக அவர் தாழ்ந்த ஒரு பிறப்பையும் எடுப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளது. If that happens, then he cannot practice jnana anymore because his qualification is sattva. அது நிகழுமாயின் அவரால் அந்த ஞானத்தை அடுத்த பிறவியில் கடைபிடிக்க இயலாது. ஏனென்றால் அதற்கு தேவையானது சாத்விக குணமாகும். But the devotee may go up and down also in the gunas, but in any guna he can practice bhakti. ஒரு பக்தரும் இதே போல குணத்தின் காரணத்தினால் மேலும் கீழும் அவர் சென்று வரலாம். ஆனால் எவ்வாறு இருப்பினும் எந்த குணத்தில் இருந்தாலும் அவரால் அந்த பக்தியை கடைபிடிக்க இயலும். Is there any difference what Mahaprabhu taught about acintya-bhedābheda-tattva and what is given in today's verse? Today's verse is mentioned that only in the mode of goodness, whereas Mahaprabhu said maybe common, oneness and difference. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய தந்திருக்கக்கூடிய அந்த அச்சிந்திய-பேதா-பேத தத்துவத்திற்கும் இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அந்த தத்துவத்திற்கும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறதா? இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Yeah, so this verse in sattva guna you conclude oneness, but you cannot conclude Bhagavan, so and Jiva, so therefore the difference won't be there. It's only oneness.
சாத்விக குணத்தின் மூலமாக அறிவது என்பது அந்த ஒருமையை மட்டுமே. ஆனால் அதற்கு மேலாக பகவான் அந்த தன்மைகளை அறிய இயலாது. So acintya-bhedābheda-tattva we can accept, only we accept a Supreme Lord, Bhagavan. acintya-bhedābheda-tattvaத்தின் மூலமாக நாம் அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்றும் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And we of course accept difference because there's bheda, there's bheda there, so we also accept the difference, so we accept the jiva is different from the Lord. அதே சமயத்தில் அங்கு பேத என்பது இருப்பதால் வித்தியாசம் என்று இருப்பது பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கும் அந்த வித்தியாசங்களும் இருக்கின்றன என்றும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். Online. Hare Krishna Maharaj. Here it is a question from Tarini Radha Mataji. We generally refer jnanis to the Adi Shankara's followers, and we see that they also they are not single pointed in their devotion. They worship many personalities. So do they get liberation? Then what kind of group of people we can call them as jnanis? பொதுவாக நாம் இந்த சங்கராச்சாரிய மதத்தில் பார்ப்பது என்னவென்றால் அவர்கள் ஒரு ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு ஒரே ஒரு சேவையை ஒரே ஒரு வழிபாட்டை மற்றும் அவர் செய்வதில்லை. பல்வேறு தேவதேவதைகளை அவர்கள் வழிபடுகின்றனர். அவர்களுக்கு இந்த முக்தி என்பது கிடைக்க வல்லதா? Well, if they're dedicated followers of Shankara and they say that the Lord has an illusory form, then they offend the Lord, so they can never get liberation. சங்கர மதத்தை அவர் கடைபிடித்துக் கொண்டு பகவானுடைய ரூபமானது மாயை என்று அவர் கூறுவாரே ஆயின் அவர்கள் பகவானிடத்தில் ஒரு தீவிரமான அபராதத்தை இழைக்கின்றனர். ஆகையால் அவர்கள் ஒருபோதும் முக்தியை பெற இயலாது. Similarly, the atheistic Sankhya philosophers that say only jiva and matter exist, no Supreme Lord exists, that they can also not get liberation. அதே போல நாத்திக சாங்கிய தத்துவத்தை கடைபிடிப்பவர்களும் பகவான் அல்ல இந்த பௌதிகம் மட்டுமே உள்ளது என்ற அந்த அவ்வாறு கூறுவர்களும் ஒருபோதும் இந்த முக்தியை பெற இயலாது. Thank you Maharaj. Can we say this is a question from Mahāprabhu. Can we say that practicing devotees is at viśuddha-sattva while performing devotion, and at other times he is acting within the modes? Which question, Prabhu? Sorry. This is a question from Mahāprabhu. Can we say that practicing devotees is in Hare Krishna? Am I audible, Prabhu? Hare Krishna, am I audible? Devotee? Yes, Prabhu. Yeah, go ahead. Yeah, can we say that practicing devotees is in the viśuddha-sattva while performing devotion, and in other times they are acting within the modes? ஒருவர் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கும் போது அவர்கள் விசுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெற்றிருக்கிறார் என்றும் மற்ற நேரங்களில் குணங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறார் என்றும் நாம் கூறலாமா? So bhakti itself, like the holy name, is pure, like the sun, so it can never be contaminated. Okay. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna Maharaj. I have a question. Usually, for Rajbhog cooking, I cook 16 items. Last time on Ekadasi day also I cooked 16 items. But few devotees, they say that only 4 or 5 items will do. So what should I do? Please guide me. We humbly request devotees to ask questions related to today's class. Yeah. Okay, so what will be the risk? There's another question from online from Anantha Das. What will be the result of those devotees who are karma mishra bhakta or jnana mishra bhakta? Whether they will be affected by the karma aspect more? Well, if one performs karma misra bhakti or gyan misra bhakti, it is better than doing no bhakti. Okay. Huh? Hare Krishna, Guru Kripa Prabhu, you're able to translate? No, go on. I think there is some issue connection. Go on. Okay. This is the question. Yeah, sorry, I'm back, Prabhu. No problem. Am I audible now? Yeah, you are audible. Yeah.
கர்ம மிஸ்ர பக்தி ஞான மிஸ்ர பக்தியும் பக்தியை கடைபிடிக்காமல் இருப்பதற்கும் இது சற்று உயர்ந்ததாகும். So it is better than jnana or yoga or karma. ஞானத்தை விடவும் யோகத்தை விடவும் கர்மத்தை விடவும் சற்று அது உயர்ந்ததாகும். So definitely you can get better than svargaloka and better than liberation. நிச்சயமாக சொர்க்கலோகத்தை விடவும் முக்தியை விடவும் உயர்ந்த ஒரு நிலையை அடைய இயலாம். But you cannot get the same as one who practices pure bhakti. அதே சமயத்தில் தூய பக்தியை கடைபிடிப்பவர் அடையும் அந்த நிலையை கண்டிப்பாக அடைய இயலாது. So if you practice pure bhakti, then you go to the spiritual world with prema. தூய பக்தியை கடைபிடிக்கும் போது ஆன்மீக உலகத்திற்கு பிரேமையுடன் செல்ல இயலும். If you do karma, you can go to brahmaloka. கர்மத்தை கடைபிடித்தால் பிரம்மலோகம் வரை செல்ல இயலும். If you practice jnana with a little bhakti, then you get liberation. சற்று சிறிதளவு பக்தியுடன் ஞானத்தை கடைபிடித்தால் முக்தி கிடைக்கும். So therefore the person that does mixed bhakti gets better than liberation, but less than prema. ஆகையால் கலப்படம் உள்ள இந்த பக்தியை கடைபிடிக்கும் போது பிரேமையை அடைய இயலாது. அதனுடன் சற்று தாண்ட ஒரு நிலையில் ஒரு பக்தியை இலக்கை அடைய இயலும். So what this means is better than liberation means he must get to the spiritual world at least. ஆகையால் முக்தியை விட இது சிறந்தது என்று நாம் கூறும்போது நிச்சயமாக இது சாதாரண இது சற்றே உயர்ந்ததாகும். So he gets salokya and maybe sarupya. அவர் சாரோக்கியம் போன்ற முக்திகளை அடைய வல்லவர். But he doesn't get prema. நிச்சயமாக அவர் பிரேமையை அடைவதில்லை. So that's the difference. இதுவே வித்தியாசமாகும். As for that previous question about the bhakti of the devotees, so yes, the bhakti is pure in itself, but because we have anarthas and impurities, then we can say the bhakti is impure, but actually it's not impure, it's us that are impure. நாம் இதற்கு முந்தைய அந்த கேள்வியின் அடிப்படையில் பார்த்தால் பக்தி என்பது முற்றிலும் தூய்மையானதாகும். ஆனால் அந்த குணங்களுக்கு உட்பட்டு செய்யும்போது அந்த சமயத்தில் அது தூய்மையற்றதாக ஆகிவிடுகிறது என்ற ஒரு வாதத்தை வைக்கலாம். அது அவ்வாறல்ல, பக்தி என்பது முற்றிலும் தூய்மையானது. That is, when we do the bhakti, we don't get the full effects. அதாவது பக்தியை நாம் கடைபிடிக்கும் போது அதனுடைய பரிபூர்ணமான அந்த பலன்களை பெறுவதில்லை. Just as the sun shines, but if the clouds are there, then the sun is not shining so hot. எவ்வாறு சூரியன் நிலைத்திருக்கும் சூரியன் இருக்கும்போது மேகக்கூட்டங்கள் அதை மறைக்கும் போது அந்த சூரியனின் உயர்ந்த பலனை நாம் அடைய இயலவில்லையோ அதே போல. So, and of course, if we do pure bhakti, that is better than doing mixed bhakti. தூய பக்தியை கடைபிடிப்பது என்பது கலப்படமுள்ள பக்தியை கடைபிடிப்பது முற்றிலும் உயர்ந்ததாகும். But still, we may have some anarthas. அதே சமயத்தில் நமக்கு சற்று அனர்த்தங்களும் இருக்கும். If there were no anarthas and we did pure bhakti, then it would be prema. ஆகையால் இந்த அனர்த்தங்கள் இல்லாமல் இந்த பக்தியை கடைபிடிக்கும் போது நமக்கு பிரேமை என்பது கிடைக்கும். So therefore the devotee, when he performs his bhakti, if he's doing pure bhakti and he has, let's say, not too many anarthas, then we can say that those acts are, we call it pure bhakti. ஆகையால் ஒருவர் அந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தூய பக்தியை கடைபிடிக்கும் போது சிறிதளவு அனர்த்தங்கள் இருக்குமே ஆயினும் கூட அவர் நிச்சயமாக தூய பக்தியை கடைபிடிக்கின்றார் என்று நாம் கூறலாம். And that is beyond the modes of material nature. இவை முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமாகும். Now, if he acts in the material world, he could do several things. இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து செய்யும்போது பற்பல காரியங்களை அவர் செய்யலாம். If he does it just to support his material body, etc., doesn't commit any sinful activities or whatever, and he uses the results for Krishna, then fine. Then there's no problem with that. இந்த சரீரத்தை பேணி பாதுகாப்பதற்காக அவர் வெவ்வேறு காரியங்களில் ஈடுபட்டு அதில் எந்த விதமான கர்ம விளைவுகளும் இல்லாமல் இருப்பது போல அவருடைய செயல்களை செய்வாரேயாயின் அவை அனைத்தையும் பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பாரேயாயின் எந்த விதமான ஒரு பாதகமும் இல்லை. So it does not create any obstacle for him. Does not create any bondage for him. இது எந்த விதத்திலும்
எந்த விதத்திலும் ஒரு தடங்கலையோ ஒரு பந்தத்தையோ ஏற்படுத்தாது. If he's doing bhakti and then when he's not doing bhakti, so I'm not doing bhakti anymore, I can do all my sinful activities, then that's not so good. அதே போல நாம் பக்தியை கடைபிடிக்காமல் மற்ற கர்ம காரியங்களில் ஈடுபட்டு பாவங்களை செய்வாரேயாயின் அது ஒரு பாதகமான ஒரு செயலாகும். This will increase as an artist and therefore his bhakti will be on a much lower level, impure level. இது மேலும் அவருடைய அனர்த்தங்களை இது மேலும் அதிகரிக்க செய்து அவரை மேலும் மேலும் தாழ்ந்த நிலைக்கு தள்ளும். Hare Krishna Maharaj, we have a couple of questions if you have time. This is a question from Sureshwar Prabhu. In Bhagavad Gita 7.19, we see Jnānavan prabhadyante samhatma sudurlabha. So this verse refers to Jnana and Jnani. There is no Bhakti mentioned in this verse. So does Vasudeva Sarvamiti not manifest without Bhakti, or can Jnana alone can manifest this consciousness? நாம் பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் 19வது பதத்தில் ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே ச மகாத்மா சூதுர்லபா, இந்த பதத்தில் நாம் பார்ப்பது ஞானா மற்றும் ஞானியை குறிப்பிடுகிறது. அதில் பக்தி என்ற பக்தியை பற்ற எந்த ஒரு விளக்கமும் இல்லை. அந்த வாசுதேவ சர்வமிதி என்பது பக்தி இல்லாமல் வரவல்லதா? Well, the word jnani there we have to be careful of, because the very definition of that jnani is he's a devotee already. 4 types of people surrender to me. The one with, mixed devotion, and the one with not mixed devotion. So, therefore, we cannot take it that he's just simply a jnani. Then he wouldn't be a devotee. Wouldn't be classed as a devotee at all. இந்த ஞானத்தில் இந்த பதத்தில் ஞானி என்ற அந்த குறிப்பீடு என்பதை நாம் மிகவும் கவனமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், கவனமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இங்கு அந்த ஞானி என்ற பதமானது ஒரு பக்தரை குறிக்கின்றது. இதற்கு முந்தைய பதங்களில் 4 விதமான மக்கள் தன்னை சரணடைகிறார் என்று பகவான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளார். அதில் ஞானி முதன்மையானவராக இருக்கிறார். ஆகையால் இவர் ஒரு பக்தரும் ஆவார். So some interpret this as a Gyan-mishra Bhakta. ஒரு சிலர் இதை ஞானமிஸ்ர பக்தர் என்று வரிசைப்படுத்துகின்றனர். And then finally by devotee association he does pure bhakti. இறுதியாக சாது சங்கத்தின் மூலமாக தூய பக்தியை அவர் கடைபிடிக்கிறார் என்று கூறுகின்றனர். And others interpret Jnani as meaning he knows Krishna, he accepts Krishna, so then it becomes pure bhakti. இன்னொரு விதமாக இதற்கான விளக்கவுரை தந்திருப்பது என்னவென்றால் அவர் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்கிறார், அதன் மூலமாக அது தூய பக்தியும் ஆகிறது. Krishna, this is the last question. This is from Medhavini Saki Mataji. Srila Prabhupada mentions in one of the lectures that we should do minimum 25 rounds of japa on Ekadashi. And you said we should render that devotional service which enable us to remember Krishna always. So can we do minimum 16 rounds and then engage in Krishna conscious bhajans and reading scriptures according to our aptitude? Will that help in advancing in spiritual life by pleasing the Lord on auspicious Ekadashi today? அடுத்த கேள்வி மேதாவினி சக்கி மாதாயிடமிருந்து. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய ஒரு பிரவச்சனத்தில் நாம் குறைந்தபட்சம் 25 மாலைகளை ஏகாதசி தினத்தன்று ஜபிக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார். அதே சமயத்தில் தாங்களும் நாம் செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி யோகமானது சேவைகளானது நாம் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வதற்கு சாதகமாக உள்ள ஒரு சேவையாக இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியிருக்கிறேன். ஆகையால் நாம் குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகளை ஜபித்து அதே சமயம் அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணரை பஜனைகளை பாடுவது, சாஸ்திரங்களை வாசிப்பது போன்ற அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துக்கொள்ளலாமா? அந்த ஒரு தன்மையில் நாம் ஈடுபடலாமா? இது நம்மை பக்தியில் நாம் வளர்த்துக் கொள்வதற்கு சாதகமாக இருக்குமா? Did Prabhupada say that anywhere? I didn't hear that. It's an individual. No, I don't think Prabhupada ever mentioned you should chant 25 rounds. That's one thing. And secondly, of course, the idea is that we do whatever is favorable so we can remember Krishna. We can increase our bhakti on those. Whatever means. Okay. நான் அறிந்தவரை பிரபுபாதர் அவ்வாறு 25 மாலைகளை ஜபித்ததாக கூறியது போல நாம் எங்கும் பார்த்ததில்லை. அதே சமயத்தில் எந்த சேவைகள் எல்லாம் பக்திக்கு சாதகமாக இருக்குமோ அதையெல்லாம் நாம் கடைபிடிக்கலாம். Thank you, Maharaj. This last question, among 26 qualities of Vaishnava, which quality is more important? Surrender to Krishna. கடைசி கேள்வி மகாராஜ். Hari Bol. Thank you, Maharaj. 26 குணாதிசயங்களில் எது இருப்பதிலேயே மிகவும் உயர்ந்ததானது பகவானிடத்தில் சரணடைவது.
Jai. Thank you, Maharaj.